హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు నవ్య టిప్స్ అండ్ టాక్స్. ఈరోజు మనం ఆలు మష్రూమ్ కర్రీని ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ని పెట్టుకొని అందులో 2 to 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని అంతే ఒక 4 లేదా 5 పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. మూత పెట్టేసుకొని 3 to 4 మినిట్స్ పాటు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని ఉప్పు, కారం, మసాలా అంతా బాగా కలిసేలాగా మష్రూమ్ కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం అందులో వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక 15 to 20 మినిట్స్ పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆలు మష్రూమ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. అంతే, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బై బాయ్.